Vanavond in Waakhond op Sky TV. 100-jarig bestaan Sint-Vincentius ziekenhuis sober gevierd. De regering wil meer geld halen bij belastingen en douane. En in Zimbabwe worden pogingen gedaan om met sociale media de financieel-economische crisis, corruptie en slecht bestuur onder de 90-jarige president Robert Mugabe aan te vallen. Gaat het lukken of niet? Het Sint-Vincentius ziekenhuis vierde op dinsdag 19 juli 2016 haar 100-jarige bestaan. Vanwege de precaire financieel-economische situatie, zowel in het land als binnen de gezondheidssector, werd de viering sober gehouden. Er is een speciaal gedenkboek uitgegeven, als ook een postzegelkarnet. Liefde voor je vak, daar staat en valt alles mee. De verpleegkundigen van het Sint-Vincentius ziekenhuis beschouwen hun beroep nog steeds als een roeping. Natuurlijk zijn we blij. Het ziekenhuis is waar een heleboel zieke mensen komen en daarvoor staan we. Als je dit beroep hebt, heb je ervoor gekozen en ik wil erbij zijn. En dank voor dat ik erbij mag zijn vandaag. Ik ben bijzonder blij, want ik zit nu al 15 jaar in het ziekenhuis. Werk ik al, ik zit op de poli. En ik vind heel erg prettig werken met collega's ook. Ups en downs ook, dat is er overal. Maar ik wil het heugelijk en feestelijk afsluiten. Ja. Ik ben zeer blij, omdat ik ben ook pas hier in dienst, maar omdat ik dit mag beleven, dus vind ik het echt leuk. En ja, 100 jaar is niet nu hier, hè. Dus ja, dat is het. Ik ben wel blij. Ja, ik ben wel blij om in het ziekenhuis te werken. Waarom? Omdat ik vind van je helpt mensen. Ik hou graag om patiënten te helpen en zo. Dus ja, het is een belangrijke ding voor mij om mensen te helpen. En dat moet je altijd in je leven doen. Je medemens moet je altijd helpen. Dus daarom werk ik in het ziekenhuis. Ik zal er wel een leuke dag van maken met mijn collega's op het lab. Want ik ben van het lab zelf, dus ja, ik denk we zullen een leuke dag van maken. Door misschien een hapje en een drankje te nuttigen samen. Ondanks alle uitdagingen was algemeen directeur Mano Chendori blij en positief. Ja, dit is een hele mooie dag en ik ben er echt gelukkig mee. 100 jaar Sint-Vincentius ziekenhuis. Eigenlijk, er zijn weinigen gegund om zo'n 100-jarig feest mee te maken. En al helemaal niet in de positie van algemeen directeur. Dus het is zo'n mooie dag voor me. Want je denkt toch terug, hè? 100 jaar geleden. Hoe was het toen? Als je kijkt naar de omgeving waar we nu in zijn, vergeleken met 100 jaar geleden zijn we in een veel modernere maatschappij. Toen was deze buurt waar nu het ziekenhuis staat, was één grote boesboesie. Er waren geen wegen, er was geen afwatering, het was plantage. En daar hebben de zusters van liefde, onze oprichters, hebben dit ziekenhuis neergezet. Dus ik kan alleen maar respect hebben voor ze, bewondering, dat zij dat 100 jaar geleden hebben gekund. Vandaag de dag plukken we de vruchten ervan. Want ons ziekenhuis staat helemaal hier. We verlenen patiëntenzorg, we hebben specialisten, we hebben verpleegkundigen, we hebben ondersteunende krachten. Er staat een heel systeem hier om patiënten te helpen, maar het is gebaseerd op 100 jaar geleden. Dus vandaag is echt een mooie dag. Ik ben echt gelukkig dat ik het kan meemaken. Kijk, elk ziekenhuis in Suriname heeft zijn eigen plek, heeft zijn eigen functie. Zo ook het Sint-Vincentius ziekenhuis. Wij zijn er al 100 jaar. Het academisch ziekenhuis Paramaribo heeft ook zijn functie. Zij zijn er dit jaar 50 jaar. Zij zijn het grootste ziekenhuis van Suriname. Ze hebben de topklinische zorg, ze hebben enorm veel medisch specialisten, enorm veel expertise. Ze hebben centers of excellence. Wij bewonderen ze dat zij dat allemaal hebben kunnen opzetten en aan de samenleving kunnen aanbieden. Maar het Sint-Vincentius ziekenhuis heeft ook zijn aanbod aan zorg aan de patiënten. Omdat ook patiënten naar ons toe komen en zeggen, bijvoorbeeld, ik wil in RKZ liggen, ik wil in RKZ behandeld worden, ik wil in RKZ mijn testen doen. Dus wij hebben ook een plek hier zo. Wij zijn meer in Paramaribo Noord gesitueerd, maar de patiënten komen niet alleen uit Noord, ze komen ook uit Zuid, uit de districten. Dus zo zie je dat we bepaalde zorg bieden waar vraag naar is. En je ziet het aan de aantallen patiënten die komen, dat we toch wel die groei hebben die de samenleving dus maakt. Dat wij nog steeds kunnen bestaan en hopelijk ook nog 100 jaar zo door kunnen gaan.
Ja, we hebben 2 jaar spoedeisende hulp gedraaid. En natuurlijk is het jammer dat dat niet door kon gaan. Het is jammer, want er is heel veel in geïnvesteerd, zowel in geld, maar in tijd, in denkwerk. En de reden waarom een SEH hier is opgericht, is nog steeds even valide. Namelijk, op één plaats alle spoedeisende acute hulp concentreren, gaat tot verstopping leiden. Het leidt tot grote drukte, het leidt tot wachttijden en dat leidt tot ontevredenheid. Dus wij vinden nog steeds dat er een tweede spoedeisende hulp moet komen. Misschien wel een derde ergens in een andere plek of een vierde. Want de spoedeisende hulp, mensen hebben acute hulp nodig en moeten snel geholpen kunnen worden. Alleen, het is wel zo dat het enorm dure zorg is. Spoedeisende hulp is een hele dure kostenpost voor het ziekenhuis. Je kan het niet doen zonder subsidie van de overheid. En we weten dat het nog allemaal een stuk moeilijker is in deze periode. Dus toen aan ons werd gezegd, voor 2016 kunnen we geen subsidie geven aan de SEH van Vincent Ziekenhuis. Toen konden we niet anders dan zeggen, dan gaan we downsizen. En we hebben het gemaakt een spoedpost. Dus we verlenen nog steeds hulp aan de patiënten. Maar dan niet meer eenmaal 24 uur, maar van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Patiënten kunnen tot 10:30 aanmelden. Dus zo kan die zorg toch wel verleend worden. Die investering komt tot zijn recht. Alleen een iets lager niveau. Het zijn huisartsen die de zorg hebben. Maar we hebben wel toegang tot specialisten die we kunnen bellen. We kunnen het lab van het ziekenhuis inschakelen, de radiologieafdeling, specialisten bellen. Dus zo willen we toch wel die zorg blijven verlenen. En wanneer we weer financieel de ruimte hebben, dan willen we weer doorgroeien een keer terug naar zo'n spoedeisende hulp. Maar dat is toch echt nodig. Kijk, 100 jaar Sint-Vincent is natuurlijk een feestdag. Dus je wil niet te veel over zorgpunten en dergelijke praten. Maar ik kan wel zeggen, voor alle ziekenhuizen in Suriname geldt, de situatie is zeer precair. Financieel is het zeer precair. En als je de financiën niet hebt om de zorg te continueren, dan ga je op een gegeven moment de patiënten niet alles kunnen bieden waar ze naar vragen. Dus een oproep aan de overheid, aan de regering, aan de verzekeraar is, let op, geef de ziekenhuizen de ruimte, de financiële ruimte, om die zorg te kunnen verlenen. Laten we dit koesteren. Ziekenhuiszorg is verschrikkelijk belangrijk voor een land. Laten we dan met z'n allen, beleidsmakers, regering, overheid, verzekeraars, ziekenhuisdirecties, laten we met z'n allen, specialisten niet te vergeten, nagaan hoe we deze zorg kunnen behouden, zodat de patiënt daar nog steeds geholpen kan worden in ziekenhuizen zoals ze behoren te worden geholpen. Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblée zijn vicepresident Ashwin Adhin, minister Gilmore Hoefdraad van Financiën en diverse assembleeleden van coalitie en oppositie ingegaan op de financieel-economische situatie in het land en diverse berichten over inkomstenverhogende maatregelen van de overheid en of er wel beleid is van de overheid richting armoedebestrijding. Over de reden voor onze economische crisis, voorzitter, zullen nu en in de toekomst vele deskundigen tot de man van de straat verschillende meningen hebben en verkondigen. De regering betwist niemand het recht op het hebben van een andere mening dan die uiteengezet in het SAP, Stabilisatie-Herstelplan, of in het IMF Standby Agreement. Voor de volledigheid citeer ik uit het SAP en het IMF SBA, Standby Agreement afgekort, SHP pagina 14. In essentie wijzen de evaluaties van verschillende nationale en internationale deskundigen op 2 kernvraagstukken bij het beschrijven van de huidige crisis in de Surinaamse economie. 1. De scherpe val van de exportopbrengsten naar een niveau waarop de fors gestegen importen en andere transacties met het buitenland bij lange na niet meer gefinancierd kunnen worden. 2. De forse toename van de overheidsuitgaven en de scherpe val van de overheidsinkomsten, als ook de manier waarop de begrotingstekort van de overheid is gefinancierd. Voornamelijk in de periode 2013 tot 2016. Hoewel sommige deskundigen één van de bovengenoemde aspecten tot de enige oorzaak verheffen, is een gebalanceerde visie dat de gezamenlijke werking is van deze 2. Ik herhaal, de gezamenlijke werking is van deze 2. Met elkaar samenhangende vraagstukken, waardoor de Surinaamse economie in crisis is geraakt. De regering is zelf kritisch.
maar komt op basis van technische overwegingen tot de conclusies dat beide vraagstukken een rol hebben gespeeld en het voorgestelde stabilisatieprogramma pakt dat dan ook aan en beide aspecten daarbij. Het SAP, evenals het IMF-SBA, tot doel heeft in de eerste plaats de crisis te stabiliseren door de meest ernstige macro-economische onevenwichtigheden op te heffen. Daarbij wordt het macro-economisch evenwicht hersteld. Ik herhaal, voorzitter, want we hebben het over een stabilisatie- en herstelprogramma. En als we praten over herstel, dan wordt gerefereerd naar het herstellen van het evenwicht. Het is niet gerefereerd naar het herstellen van die gehele economie en dat u alle productieaspecten meeneemt. Er is een stabilisatiefase waarin een herstel plaatsvindt van het evenwicht, maar er randvoorwaarden scheppende ondernemingen zijn, maar ook zeker in een urgentieprogramma zult u zien in het plan, ook wat projecten die wij als game-changing measures zien, die ook alvast geïmplementeerd komen met de middelen die wij tot nu toe en tot nu toe aan beschikbaar hebben of middelen die we kunnen krijgen. Het is dus geen productieplan, het is een stabilisatie- en herstelplan en met herstel bedoelende en refererende naar herstel van het evenwicht. Voorzitter, we hadden behoefte aan een schorsing om twee redenen. Eén is naar aanleiding van de informatie die de vicepresident verschaft heeft. En waarvan wij vinden dat er zaken gepresenteerd zijn die of niet volledig zijn, maar ook soms onjuist zijn. En we zoeken en we vragen aan u de mogelijkheid om toch nog ons de ruimte te geven om daaromtrent wat aan bijdrage te leveren, zodat het verhaal van de vicepresident helemaal compleet gepresenteerd kan worden voordat de andere ministers gaan volgen, voorzitter. Tweede reden, voorzitter. Voorzitter, we zitten hier als college, maar tegelijkertijd luistert de hele samenleving naar ons. En met name vele groepen, je kan zeggen de totale samenleving, die in feite verwacht dat de regering concreet gaat aangeven hoe de crisis te beheersen in het land, voorzitter. En nu we geluisterd hebben naar de vicepresident en nu gaan de ministers volgen. En als de vicepresident hier praat, en dat was de afspraak, dat hij namens ook de president hier praat. En dan moeten we niet alleen onze teleurstelling, maar meer nog onze bezorgdheid uitspreken, voorzitter. Namelijk dat de wijze waarop de informatie verschaft is, het niet verschilt als van een begrotingsbehandeling en vragen die beantwoord zijn, of van een ontwikkelingsplan. Nee, voorzitter, het is crisis. Dus we verwachten van de vicepresident, straks misschien de ministers, dat ze heel concreet ingaan hoe die crisis te beheersen, hoe armoede aan te pakken, hoe die koers te stabiliseren, hoe die werkgelegenheid te creëren. Dat is wat het volk wil horen. Dus we hopen dat alsnog men ingaat op die crisissituatie in het land en hier niet die informatie als business as usual presenteert wordt. Voorzitter, die stand-by agreement is op 27 mei goedgekeurd. En we zijn nu 2 maanden verder. Ik begreep uw schorsing en zo, maar ja. Bedankt, voorzitter. Terwijl er gelachen wordt aan de overkant, voorzitter, leidt het arme volk, voorzitter. En dat is heel ernstig, voorzitter. Het volk, voorzitter, dat kort voor de verkiezingen misleid is geworden om aan die 26 zetels te komen, voorzitter. Ik neem het de VP niet kwalijk, voorzitter. Deze jongeman doet zijn best, voorzitter. Maar het is frustrerend naar de samenleving, voorzitter. Maar wat is uw vraag? Hoe gaat de samenleving uit de modder klauteren, voorzitter? Dat is de centrale vraag. We hebben geen... Nee, invalide. Er is door de regering antwoord gegeven. Wat is uw toelichtende vraag? U zei u wilt nog een vraag stellen. Wat is die vraag? Hoe gaat de samenleving die verlichting... Goed, dat is duidelijk. Dank u wel. Dan heb ik lid Abdul. Dat is uw vraag, zegt u toch? Nee, we gaan niet over die... We praten nu met de... We praten over de redenvoering van de vicepresident. Wat misschien volgens u niet goed is, wat wel goed is.
Voorzitter, we zitten in een crisis in het land. En het betoog van de vicepresident maakt de crisis in het land nog erger, voorzitter. Waar ik eerder heb gezegd dat dit herstel en programma zelfherstel en stabilisatie nodig heeft, voorzitter, merken wij na het betoog van de vicepresident dat het herstelprogramma is geworden iets dat we kunnen noemen een destabilisatieprogramma. Alhoewel een patent dat is van de president, niet van mij, voorzitter, maar het is een destabilisatieprogramma. De vicepresident zegt hier, voorzitter, dat dit plan niet bedoeld is om productie op gang te brengen. Het is geen productieplan. Terwijl in dit document van de regering, zoals de vicepresident dat zelf aankondigt, voorzitter, een matrix is aangegeven met de jaar daarin, 2016, zoveel miljard wordt er geïnvesteerd, voorzitter. Wat gebeurt er met al die middelen dan? Wanneer wij niet in staat zijn met zoveel inzet van 1,034 miljard uit de crisis te komen en die productie op gang te brengen, gaat men het geld weer bestelen, voorzitter, van die samenleving? Moet die samenleving weer die vraag stellen van per money go, voorzitter, na 2 jaar, na 2016 en na 2018, voorzitter. Dit is besijdens de maat, voorzitter, welke de samenleving verwacht dat vandaag in crisis die samenleving geleid wordt, voorzitter. De regering biedt geen enkel perspectief en ik vraag de regering via u, voorzitter, om zoals de heer Santhokie dat ook heeft gezegd, om hier die samenleving perspectief te bieden. Hoe gaan we uit die modder klauteren, voorzitter? Voorzitter, ik vraag die regering om niet te doen aan misleiding. Wanneer wij zo dat ding beluisteren, lijkt het niks meer dan dat die berg niet eens, dat dit plan, voorzitter, niet eens een muis zal baren. Ik maak me zorgen, voorzitter. Het is natuurlijk gesteld dat enkele leden teleurgesteld zijn. Ik ben ook teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld dat men een plan, dat zoveel in concreto, ik kan die tabellen aangeven, schema 3.4. We gaan er toch niet van uit dat het Surinaams volk niet kan lezen. En niet kan begrijpen wat hierin staat. Als wij hier stellen dat het volk voor het gek gehouden wordt, dat mensen misleid worden, dan kan ik het niet begrijpen, voorzitter. Het is zeer teleurstellend om aan te horen dat er hier concrete bedragen zijn genoemd, concrete projecten zijn genoemd, die het Surinaams volk ook kan lezen. Waarin concreet een aantal financieringsmodules zijn gegeven, spreiding van projecten, precies waarin om die inkrimping tegen te gaan. En dan worden die gesteld, we zijn teleurgesteld in. Dus ik ben ook teleurgesteld in enkele leden, omdat men gewoon niet de moeite neemt om concreet de plannen ook te noemen, ook in hun vraagstelling. En in plaats van in te gaan op de projecten die concreet genoemd zijn, te stellen van hoe en hoe en hoe. Dus in een zekere stelling teleurstelling, maar we komen er wel uit. Ik denk dat men de ruimte nog zal nemen de komende dagen om het plan goed door te nemen, zodat we in een tweede ronde desnoods wat concreter in-depth de vragen ten aanzien van de projecten graag, zoals in schema 3.4 bijvoorbeeld, urgentieprogramma, zodat u die vragen naar die projecten richt, zodat we daarop antwoord kunnen geven. Dank u wel. Minister Financiën. Jogi. Nee, u en ik hebben een afspraak. We hebben een afspraak. U gaat me vandaag geen punt van orde vragen. Nee, minister Dodson komt aan het woord. Minister Dodson komt ook aan het woord. Ja, mag ik de minister van Financiën vragen? Ja, straks kunt u hem antwoord geven. U mag hem antwoord geven, zo meteen. Integrale wijziging van de wet inkomstenbelasting 1922 en de wet loonbelasting. Bij uw college is er een paar jaar terug een invorderingswet ingediend. Dit wetsvoorstel kan worden aangevuld met de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Met de invoering van deze aansprakelijkheid zal de informele sector voor een belangrijk deel in de belastingheffing worden getrokken. Naast de voorgenomen korte termijn wetswijzigingen zullen, zoals eerder aangegeven, mevrouw de voorzitter, maatregelen getroffen worden ter handhaving van wet en regelgeving. Onder andere zullen de volgende maatregelen voor de Belastingdienst op korte termijn worden uitgevoerd. Een bijzonder invorderingsrecht, een maatregelen ter verbetering van de heffing en controle bij invoer, maatregelen ter verbetering van de heffing en controle bij de directe belastingen.
zijn op dit moment, ik kan concreet zeggen deze week, heel zwaar bezig te kijken naar het directoraat belasting, inclusief de douane. We zijn bezig de managementteams voor deze twee poten van het ministerie van Financiën in elkaar te zetten. En tegen het einde van de week zult u veel meer informatie ontvangen over de benadering die wij zullen hebben richting het verhogen van onze inkomsten van zowel de kant van de belasting als van de kant van directoraat belasting inclusief de douane. We denken dat de aantijgingen over de wildwest-situatie volledig overdreven waren. Er zijn vertragingen ontstaan omdat we handmatig moesten overgaan. Al deze handmatigheden zullen verder worden ingeboekt. We zijn ook bezig met het onderzoek naar hoe dat allemaal tot stand is gekomen. We weten dat er is gefraudeerd. We weten welke type computer is gebruikt. We weten vanuit welke locatie. Ik kan niet verder hierop ingaan, maar net zat ik sluit om degenen die hiermee bezig zijn geweest. Want we zijn met een heel goed team bezig om alles in kaart te brengen. Dus alleen de naam of de namen moeten nog komen, maar we zijn al heel dichtbij de oplossing van dit vraagstuk. Hetzelfde geldt voor de fraude bij het frustreren van het systeem van de belastingen. We weten ook wie allemaal heeft ingelogd. We weten ook welke beslagen of zijn verwijderd of waarvan de tijden zijn veranderd. Men was zo vernuft om zelfs over te gaan tot het opleggen van beslagen die gingen naar het jaar 3000. Maar we're gonna get them all. We gaan de mensen pakken, we gaan de schoonmaak beginnen, zodat wij zowel op het directoraat belasting en het onderdeel douane we toch wel de juiste mensen aan boord hebben. Sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds meer gebruikt in de strijd van politieke bewegingen om veranderingen tot stand te brengen in landen. In het Afrikaanse land Zimbabwe is er al jaren sprake van een diepe financieel-economische crisis, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door overheidsmismanagement en corruptie. Maar kun je met sociale media politieke veranderingen bewerkstelligen? Een verslag van de Arabische satellietzender Al Jazeera. Many people in Zimbabwe are fed up. For weeks, protesters have held demonstrations to voice their anger over the worsening economy, bad governance, and corruption. It's a bleak situation for many Zimbabweans. The economy is close to collapse and people can't afford to feed themselves. A fact complicated by a severe drought, one of the worst in decades. Last month, civil servants were paid several weeks late and now some are demanding a new government. And they've turned to social media, a movement spurred by an impassioned speech by Pastor Evan Mawarire and the hashtag #ThisFlag. Anzi the yellow is for all the minerals. Gorilla, diamonds, platinum, chrome. I don't know how much of it is left and I don't know who they sold it to and how much they got for it. But can this social media movement bring about actual change? Here to discuss this, we have in Harare, Zimbabwe, Farai Moyo. That's a pseudonym because he has safety concerns. He's a member of Concerned Zimbabwe Citizens, which is also a part of the This Flag movement. Also in Harare, Psychology Mazawiza. He is a member of the ZANU-PF ruling party in Parliament. And from Canterbury in the UK, Alex Magesa. He's a law lecturer at the University of Kent. And right here in our studio with us, we have Jacqueline Katanexa. She is a contributor with the blog Africa is a Country. So it's good to have you here, everybody. So, Farai, this flag, if you were telling the world about this flag, why is it important, this campaign? This campaign is important because we as Zimbabweans are finally at a point where we want some answers from our government.
We are sick and tired of the injustice that we've been seeing in our country for some time now. We're tired of the corruption that we've been seeing, and that seems to go unpunished, and the poverty that is evident for all to see. And so we really just rallied behind Pastor Ivan, when he released that video and, everything that happened after that, really just because we felt like it was time for us to, get some attention from our government and be heard, and hopefully finally start to see, government deliver the solutions that they promised us when they were elected. It's a very emotional video. I recommend you watch it. It's on Facebook. Let me play you just a little clip. This is the pastor, and this video was put on Facebook in April. Have a listen. Wherever I go and I put on the colors of Zimbabwe, they look at me, and as if they want to laugh, they ask me, "Are you from Zimbabwe?" Vachiseka. And sometimes when I look at the flag, it's not a reminder of my pride and inspiration. It feels as if I just want to belong to another country. This flag. Jacqueline, all the feels right there. There's music underneath it, real passion from the pastor. Why did this go viral? Why do you think Zimbabweans thought, this is what we've been trying to say for a long time? So I think that's a really interesting question, and I think what this really points to is the political economic situation being mapped by citizens' discontent, and people finally getting to a point where they felt that this was a message that resonated with them, that resonated with the people around them, that resonated with Zimbabweans abroad. And so it was something that people could really get behind. It pointed to their realities, it pointed to people's frustrations in a very real way. So we have somebody online with an interesting question, TC over here, who says, how do you intend to take this campaign beyond social media to reach even Zimbabweans in rural areas? For the people who say this is just a hashtag campaign or just an online campaign, is it actually more than that? Can it really connect with people? I think, yes, absolutely. I think Zimbabwe is in a new phase of politics where digital media is playing a large role. There are concerns, as you've pointed out, that it points to some bias, that there are people that are being left out. And I think that this is something that those who are leading the charge in this movement have to really pay attention to. There are calls for it being more inclusive of, as you said, people in the rural areas, but also for people within the urban areas who don't fall within perhaps a socioeconomic class that makes access to certain types of social media readily available. So there's a bit of a middle class bias that's being pointed to as well. Let me just bring in Psychology. Psychology is an MP in the ruling ZANU-PF party. Psychology, when you started to see this welling of support for this flag campaign, what was the ruling party's initial reaction to it? Well, firstly, let me say a couple of things. Number one, we don't understand why anybody would call our flag this flag. We have 100% ownership and entitlement to that flag. A couple of things have since arisen from this so-called campaign. Zimbabwe is a constitutional democracy. In other words, it's a country that protects, promotes, and upholds the basic fundamental human rights of the citizens of Zimbabwe. And one of those basic human rights is, of course, the right to freedom of expression. These guys, I have to make this abundantly clear, are making some legitimate, valid, and pertinent points. Psychology, what are the valid points? Because these are issues that must be addressed in any society. But Psychology, what are the valid points? What are the points? I have to say this. I have to say this. They are making some valid points, but what are they? But what are the valid points, Psychology? Where's the agreement? I'm struggling to hear you, but let me continue with my point. I'm struggling to hear you, but let me put my point across. The point is this: their anger is misdirected. Why do I say their anger is misdirected? They seem to be angry with President Robert Mugabe, with the government of President Robert Mugabe, with ZANU-PF. ZANU-PF, President Mugabe and his government are not their enemies.
Our enemy, our common enemy is the United States of America, it's Britain, it's the European Union, the guys that imposed unjustified, illegitimate sanctions on Zimbabwe. And this is the reason why from 2001 when ZIDERA, the Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, was promulgated in the US Congress, we have gradually gotten to the point where we are. So their anger is misdirected. They ought to be angry. We ought to harness our energy and our power and everything that we can as citizens of this country to say those sanctions that were imposed on Zimbabwe must go as soon as possible, totally and unconditionally. All right, psychology, let me just bring in another voice here. Alex, so is that a deflection or does psychology have a point here? Is it sanctions that people are upset with? Oh, no, this is totally to be expected from ZANU-PF. There's nothing new. The sanctions song has been played and replayed for the past 15 years. I'm happy that he acknowledges that this movement, this flag has legitimate concerns and that there are issues that they're raising which the society must address. But unfortunately, he again is deflecting responsibility because the responsibility surely is with the government of Zimbabwe. President Mugabe has been in charge for 36 years. There are still issues that he continues to raise, and for any problem that take place in Zimbabwe, they always blame foreigners. And even when Zimbabweans are protesting, as they are doing right now, they argue that Zimbabweans are sponsored by the West, which is totally ridiculous. They don't appreciate that Zimbabweans are adults who can make decisions, who feel the pain, and are entitled, perfectly entitled in terms of the Constitution, to raise these concerns against the government. So, you know, what psychology was saying a little bit earlier was essentially that the enemy is the West. And one of the criticisms that President Mugabe had made against actually Pastor Ivan was that he is funded by the West. And we have people reacting on this about this online, like Nyasha over here, who says Mugabe's criticism of the pastor is not new. He criticizes everyone who criticizes the government, basically is labeled in the same way. And then we have another comment here by Our Zimbabwe saying that the president is out of touch with reality. What do you expect? He doesn't even know the price of boarding a taxi. Farai, I want to get your reaction about this. You know, do you really think that the president is actually out of touch, or do you think he believes those criticisms that he's making against the pastor and this movement? I definitely believe that the president is out of touch. I believe that most of his government is out of touch with reality and with what we are having to deal with on the ground. When I hear psychology, you know, quickly hide or duck behind the sanctions thing that we've heard ad infinitum, you know, I can't help but find it ridiculous, like Alex said. We know from 2009 until 2013, we had a government of national unity that operated under the same sanctions that have been present since 2001 that he's referred to. Yet we saw economic growth, yet we saw, you know, a little bit of stability. You know, civil servants were never paid late under that environment. And so, you know, I think that's a very weak argument. The economy actually was starting to show signs of recovery, you know, in that period. So we're not gonna, we don't accept that as an excuse. The president and the government have not done what we feel is enough to combat or stop corruption in the country, you know, within the government itself. That's got nothing to do with sanctions. We feel that, you know, I mean, a corrupt individual can be prosecuted within the confines of the law, and that should, you know, sanctions won't affect that at all in any way. And so we, the citizens of Zimbabwe, really, you know, resonated with Pastor Ivan when he spoke, and a number of us have actually started to say, you know what, we're not going to continue waiting for somebody to come and try and help us to, you know, to bring our own government to account, and we're going to start to insist on them delivering and them doing the things that they promised, you know, when they ran for office. See, Jacqueline, you're following this movement from abroad. What is it that you want to ask the organisers of this movement, the sort of where the origins come from, about what happens next? Because Pastor Evan was sitting on Facebook, made a very passionate video, and then something blew up. What do you want to ask about what's next? So I think what many people, both at home and those of us who are abroad, are really interested in knowing is how do we take what has been mobilized on social media and what has come out of that organically and in an organized way on the streets
both in Zimbabwe and in the diaspora. How do we use that momentum and galvanize each other to move beyond it being just a movement? Because the worry is always that when something like this becomes institutionalized, given the various ideals, actions, and agendas of people on the ground, that it loses the momentum. And so how do we make sure that if this is a legitimate social movement that is representative of Zimbabweans both at home and abroad, how do we institutionalize that in a way that transformative potential can come of it? We actually got a video comment from somebody who was criticizing the government reaction to all of this from Zim Patriot. Check it out. My question is to the representative from ZANU-PF. How do you reconcile the government's harsh response to this flag and people standing up and claiming their rights, whereas at the same time there has been no response with regards to known cases of corruption where ministers, like for example Dr. Chombo, who was the local government minister, who owns vast properties across the country as a result of his office, how come there hasn't been an equal response to that? Psychology, do you think that it's fair to say that the government response against this movement has been harsher than it was against corruption and other issues that maybe are plaguing the country? Look, I've said it before that some of the allegations, the claims that they make are legitimate claims. But the fact is this, you can't talk of corruption as if that word was coined for Zimbabwean situations. That word, corruption, is as old as mankind. In other words, the term corruption was coined for the entire society. In other words, there's corruption in the United States, there's corruption in Britain, there's corruption everywhere. But what are we doing about corruption in Zimbabwe? We are doing a number of things. Number one, President Robert Mugabe recently put together an anti-corruption commission, which is busy at work. President Robert Mugabe has instructed the Commissioner of Police to make sure that no stone goes unturned as far as corruption is concerned. But you've got to understand this. We are not going to get people prosecuted just because Pastor Ivan has said so and so is corrupt. The police has to establish a prima facie case. They have to have reasonable grounds to believe that a case of corruption, in other words, public funds were abused for private purposes before they can bring any person before a competent court of law. And I have to address a number of issues that were raised by my fellow panelists here. The one guy says President Robert Mugabe is out of touch. He believes he's out of touch. Well, it's a mistaken belief. President Robert Mugabe is fully aware of the situation that we are in. Everybody is aware that we are facing problems. And President Mugabe is doing something about that. The issue is this, that the idea that somebody can start a movement, a so-called this flag movement, and this notion that they can make as much noise as they can, cause as much violence as they can, as much destruction as they can, and maybe generate as many international headlines as they can, with the hope that somehow the economy is going to improve, is ridiculous. It's not going to work. Psychology, let me just ask you one thing here. Psychology, hold tight for a moment. Let's find solutions. Psychology, let's make this a conversation rather than a lecture. I'm not aware of violence, but I am aware that the pastor was in court. Have a look here at these pictures here about people rallying outside of the court. Why did you take the pastor to court? What were the charges? What was the issue? I can't hear you clearly, but you're saying something about Pastor Ivan being in court. Yeah, what was the issue? Nobody is above the law. The principle of the rule of law the principle of the rule of law says nobody is above the law. Not even Pastor Van Maurer is above the law. So if he starts a movement, a so-called this flag movement, which we believe is not his flag, it's our flag. If he has a case to answer, he's going to be brought before a competent court of law to answer to those charges. It doesn't matter that he started a movement. Nobody is above the law. He's not above the law. President Mugabe is not above the law. Nobody is above the law. And that is what the principle of the rule of law envisages. He was charged with inciting public disorder. Let me just bring in Farai here. Farai, inciting public disorder, Psychology was suggesting that there might be some violence around this campaign as well. How do you answer that? I have no idea how the government or how anyone would level those charges against Pastor Ivan, because every single video that I've seen him post, every single comment I've seen him post has been, very clear in asking citizens not to be violent,
not to destroy property, to be respectful of others. And, when we were talking about staying at home and just shutting things down, the instruction was to stay home peacefully with your families and not to cause any trouble. So those, seem like trumped up charges to me. And I just wanted to respond to Psychology. He made mention of, he said something about how, they needed to investigate corruption, any corruption charges or to determine if there's any case. And I find that hard to believe because the Auditor General, which is a government position, recently released a long list of, financial impropriety within the government, within ministries, with named individuals, named entities that clearly, did things that were financially improper. And we haven't heard of any investigations being opened, of any arrests, any questioning, any of that. And so for him to say that the police would need to do their job when the government's very own auditor has pointed out these issues and nothing has been done, again, sounds like, just scapegoating and blame shifting. So one of the things that Psychology said a little bit ago was that, that President Mugabe is in touch, he's not out of touch, and we have people reacting to this online. Being Charlie says Zimbabweans salvaged their country through immediate leadership change, and we have Sharpstone over here who says the problem right now is that there's rot in every facet of our lives, no rule of law, and no clear plans. Alex, can you see that basically Mugabe can have a plan, or do you have to have a leadership change in order for things to move forward? No, absolutely. But before I come to that, I think there are a few things that need to be rebutted. Psychology Mazuisa, the Honorable MP, he says President Mugabe is in touch, he's not out of touch. President Mugabe, goes to Singapore for his healthcare needs. His own daughter had to go to Singapore to give birth, which is part of something so basic. They can't even trust the health institutions which are presided over by the president. They've been presided over for the past 36 years. Now, how can you say someone is in touch with reality when they're not even able to use facilities that they preside over? We talk about internal sanctions. I think Farai has made some very important points about corruption. There is lots of corruption. I don't want to be making any allegations here. But, there are a lot of people with a lot of questions to answer, people who get contracts from state-owned companies unprocedurally, people who basically rent, from the state. They collect rents from the state. And as for Pastor Evan Mawarire, I just wanted to point out to Psychology Mazuisa, if he says there's a rule of law, if he says that Zimbabwe is a constitutional democracy, we know that the magistrate made a very sound judgment and said Pastor Evan Mawarire had been unlawfully arrested. Now, what has happened to the policemen who arrested him? Have they been brought to book? Are they facing any investigation for carrying out an unlawful arrest? What happened to people who abducted and tortured Justina Mukoko in 2008? Have those people been brought to book? Have they been arrested? Has there been any charges against them? We can go on with a whole list of people who have committed offenses in the name of ZANU-PF, but nothing has ever been done. We know that the problem in Zimbabwe, as far as the rule of law is concerned, is the selective application of the law, and that is completely wrong. Alex, let me just ask Psychology something, because we're very close to the end of the programme. Psychology, as a ruling party, when you see a movement where the citizens of Zimbabwe are asking for better governance, better government, what is your response to this movement? Well, our response is very clear. Number one, and I'll repeat this, we believe that these guys are entitled to expressing their views in any manner possible, in any manner that is within the ambit of the Constitution of Zimbabwe. That is their entitlement. We have no problems with that. We begin to have problems when people begin to call for people to stay away in a way that is violent, in a way that is destructive. We begin to have issues when people are claiming to do things that will improve the Zimbabwean economy when in fact those actions are detrimental. So Psychology, may I just repeat this one more time to keep us focused, because we only have a couple of minutes to the end of this show. Psychology, what is the government's response to this movement for a request
for the government to serve the people better. What is the response? The response is that they are basic, normal citizens going about their exercising their constitutional rights. And we have no business interfering with that. But they ought to exercise their constitutional right in a lawful and legitimate manner, and in a way that is not destructive. So, Santhokie, it sounds like you're okay for people to campaign, but you actually don't want to do anything in response. If I may jump in. I think what psychology is saying is interesting and problematic on so many levels. I don't understand how a staying in your home is destructive or a call to violence. And I don't understand how when he says this flag, what is the point of this flag when it's our flag? The clarification that he needs is, yes, it is our flag. As citizens of Zimbabwe, it is our flag. And so we have right as citizens for claims making, for nation building. And if we have to build alternative parallel structures to what currently exists, then we will do so, because what we're not getting is that. 2 years ago, Alex, if this had happened in Zimbabwe, what do you think would have been the result? People actually speaking out and criticizing the government, the ruling party. That's unusual. So yes, but what we have to understand, of course, is that Zimbabwe is going through a lot of changes, has gone through a lot of changes in the last 3 years. The ZANU-PF itself is going through serious challenges, factionalism in the party. Not everybody in ZANU-PF is opposed to what the people are doing. They are raising legitimate concerns, as psychology And psychology actually said that, yes, of course. Absolutely. So there is a consensus, I think, among a lot of people that there are issues that people are raising. Alex, I'm going to leave it there because we're out of time. It's amazing how fast the show goes when there's so many interesting things to talk about. Omar, where do you want to leave us? Closing thought with the community. Jefta over here says, for the first time in years, the people have spoken in one voice. I take it as just the beginning of a revolution. Wampinga no mo bravo no kanya eku anu orelegismo nyamena ngapinga yuza ondro peni futuro manasari futuro wanga nu no mo boto no salo eku pari lona botogo